বুঝবার জায়গা এবং সেই মূলধারার রাজনীতি বলে যদি কিছু থাকে, রাজনৈতিক ফিলসফি যদি কিছু থাকে, মূলধারা বলে সেই দিকে আপনাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে আপনারা আপনার দেশের জন্য এবং ওই দেশের জন্য বিরাট রকমের কাজ করতে পারবেন, এইটি আমার বিশ্বাস। এটা একটা স্বপ্ন ছিল, সারা পৃথিবীর সব এক্সপার্টিয়েট প্রফেশনাল এনআরবিরা একসাথে হবে, সেই স্বপ্ন আজকে সত্যি। এবং এই স্বপ্ন সত্যি করেছে কারা? আয়েবা। এই স্বপ্নের শুরুটা কিন্তু আজকের দিন। আমি স্মরণ করি, খুব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, এনায়েত ভাই আমাদের অ্যাডলাইডে গিয়েছিলেন এবং আমরা তাকে একটা কমিউনিটির পক্ষ থেকে একটা রিসেপশন দিয়েছিলাম। সেখানে আমরা কিছু কথা বলেছিলাম। সেখানে উনি এই স্বপ্নের কথা বলেছিলেন যে আমরা একদিন এক হবো, সারা পৃথিবীর সব এক্সপার্টিয়েটরা একসাথে হবে। এবং সেটা যে এত তাড়াতাড়ি সত্যি হবে সেটা আমরা কখনো ভাবতে পারিনি। এবং এটা অনেক বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট। আমি ধন্যবাদ জানাই যারা আজকে এখানে সবাই প্রেজেন্ট আছেন তাদের সবাইকে, ইনক্লুডিং হিজ এক্সেলেন্সি ডিস্টিংগুইশড গেস্ট, আমাদের বাংলাদেশ থেকে আসা আমাদের অনারেবল গেস্ট থেকে। এখন এই শব্দটা আয়েবা বাস্তবায়ন করেছে। এই শব্দটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের যারা এক্সপার্ট, যাদেরকে একটা মহান দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছে আয়েবা। আয়েবা আমাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে এবং সেটা আমরা করবো। দ্যাটস আওয়ার কমিটমেন্ট। আর উই এগ্রি। Cool. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Sir. From Bangladeshi television. All over the world. As an immigration lawyer for the US, and I was a barrister in the UK, I deal with people all the time, and I realize that my background as a Bangladeshi, as somebody who is culturally enriched with all the history that we have in Bangladesh, it makes me a better lawyer, a better person to help people from around the world. So my clients are not actually limited to Bangladeshis, they're actually not limited at all. It makes me a much better person. I am proud to be here today. I hope I can get to speak to all of you, and if there's anything I can do to help anyone, you just need to ask. Thank you again. Kazi, Enayet, please give up your hand. Thank you very much. Good evening. On behalf of our President, our Chief Advisor, all European Bangladesh Association, all EC members, executive members, I would like to welcome for this Bangladesh First Bangladesh Global Summit happening in Kuala Lumpur, Malaysia, and we have big pleasure to have the Honourable Minister of Tourism, Dato, Dato Seri Mohammed, Nazir bin Abdul Aziz, and of course our Honourable Ambassador, His Excellency Mr. Md.Shahidul. So I would like to congratulate all of our Bangladesh, Bangladeshi.
আশা করছি বাংলাদেশকে ভালোবেসে ইন ফিউচারে স্যার আরো একটু বেশি ভালো বাংলা শিখে নেবেন আমাদের জন্য। মাননীয় রাষ্ট্রদূত, আপনার কাছ থেকে একটু শুনবো যে আপনার খুব ভালো ফ্রেন্ড আমাদের আজকে চিফ গেস্ট এবং তিনি বাংলাদেশকে ভালোবাসেন, আপনার কথা বারবার বলেছেন। তো আপনি কি বাংলাদেশের হয়ে তার কি কিছু বলবেন প্লিজ? সালামত বাতা। থ্যাংক ইউ। সো আজকে আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি and read the sacrifices made by the founding fathers of Bangladesh, especially Sheikh Mujibur Rahman. I read all the newspaper cutting and I read with a lot of admiration on the sacrifices made by the founding fathers, and my affection for the Bangladesh people is that in a country, I was a student in London from 1970 to 1978. Those days in London, it was very difficult. So the Bangladesh people have kept me to be a good Muslim in London. I remember in 1970 in Hampstead, London, northwest London, where I lived with my father, who was the Malaysian ambassador, or High Commissioner in UK in 1970 to 1973. There was, at the time when there was war between East Pakistan and West Pakistan, the war of liberation for Bangladesh. If you want halal food, then look no further than the Bangladesh people. In a way, you are helping Muslims to live everywhere in this world without having to fear that they will not be able to eat halal food in Europe or any other parts of the world. Thank you for the Bangladesh. And of course, as Minister of Tourism, I have the opportunity to attend many functions like this. Bangladesh, of course, is the third biggest country that participates in our Malaysia My Second Home. The first country with 7,000 over up to date, Japan, China about 5,000, and Bangladesh about 3,700, who have so far participated in our Malaysia My Second Home. I think you can do better than that. I hope one day Bangladesh will be the #1 country. And we welcome you to Malaysia. As I've said, this is the land of all people, especially for Muslim. And I've seen that some of you have become Malaysian. You are happy. Malaysia, as you know, is a country where the majority are the Malays who are Muslim. And in our constitution, Malay has a definition. Malays are defined as #1, a Muslim. #2, speaks Bahasa Malaysia. #3, practice the Malay custom, which are very similar to the people of Bangladesh. So you can easily become Malays in this country. Because as I've said, to be a Malay, Umrah, and Bangladesh is just along the way. It's just along the way. So take this opportunity to do the Umrah package, fly Malaysians to Bangladesh before or after the Umrah. And this way there will be more interaction
between Bangladesh and Malaysia. And I will support this program. And I hope after this, we have so many businessmen from Bangladesh, some with the travel agents, they got travel agency. Come and meet me after this. We'll have a special program package for Malaysians with Umrah to fly through Bangladesh. Yeah, we'll do that. Because I want more Malaysians to go to Bangladesh. There are many beautiful things there that we see in the National Geographic. We see the Sundarban, the jungle, track hills, Cheetah Parliamentary Union, spring meeting in April, Bangladesh. I can tell you, I promise you, because I support the effort made by the Bangladesh government, I will go there and head the Malaysian delegation to the conference. It's a promise I will make to Ambassador and High Commissioner. You can inform your government. I'm the first minister from Malaysia, from the IPU chapter of Malaysia, who have accepted the invitation to go to Bangladesh next year. I promise you I will go. And I'll bring a big delegation with me. Yeah? Okay, I think I've talked too much. I can go on and on and on about Bangladesh and my affection for this country, admiration also. But most important, as I've said, I want you to come here. For those who have never been here for the first time, you will notice that Malaysians regardless of our creed, religion, or community, we Malaysians are very hospitable people. You will feel welcome here, I promise you. So please come again. I hope this experience of yours will influence you to bring your friends and family from wherever you are, whether you're in France, Germany, or anywhere, US, please come back and enjoy Malaysia, because this is your brotherly Muslim nation which love to host you in this country as our guests. Thank you very much. সেরা নাচিয়ে একটি প্রতিযোগিতা বাংলাদেশে যারা আপনারা রয়েছেন অবশ্যই জানেন, এবং দেশের বাইরেও যারা রয়েছেন তাদের কাছেও সমানভাবে জনপ্রিয়। খুব ভালো নাচে সেই সেরা নাচিয়ে রিয়েলিটি শোতে প্রথম স্থানের অধিকারী রিদি আরো একবার মঞ্চে আসছেন আপনাদের জন্য নাচ নিয়ে একটি করতালি হয়ে যাক প্লিজ রিদির জন্য। Ladies and gentlemen, we are welcoming Riti once again to the stage for our brilliant performance. Let's enjoy it!